gidigidi lórí nígbà wọn jẹ kú lélẹ̀ lórí lélẹ̀ ti di wastage ọmọ tó wà ń bẹ̀ à ń pè cheese lórí sweetie sọ̀rọ̀ lè ebi ọ̀pẹ mi èmi ti jẹun so ọ̀rọ̀ ibi kọ́ ló ń pa wá ó wà on àṣé YouTube méjì mò ń run simultaneously ní sọ̀rọ̀ Koiki Media YouTube wà on mo ń bọ̀ yẹn double check mo ti tán YouTube yẹn wàá ṣe Abdullahi ó wà on Koiki Media YouTube wà on ọ̀rọ̀ ọba grandma mi náà ní ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi ó ṣe yé mi nísìnyí nígbà tó bá ń sọ fún mi màmá ní àgbàlagbà nìyá ẹ̀kọ́ get out nísìnyí mo ti understand the YouTube backup is on owó dáná YouTube backup wà on ó dà ń kí backup lélẹ̀ mọ̀ ń bọ̀ ó wà on Abdullahi ó wà on so ẹ̀ ń wá àwọn tó wà máa parọ́ fún yín labroad àwa ń sọ títọ́ iṣẹ́ là ń ṣe bí kura ìgbádùn kọ́ wà ní ìgbádùn wà díẹ̀ mò ń bọ̀ ó wà on àwa on lórí ẹ̀ yẹ àwa on orí backup ni wọ́n wà Abdullahi jẹ́ n pin comment ẹ̀ kó lè mọ̀ pé mo rí ẹ̀ comment ẹ̀ nìyẹn mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Òsínì ẹ̀ka lẹ́sà àdẹ̀wà lórí mo kí bàbá wa Alábí Samuel grandma náà ní ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi ó ṣe yé mi nísìnyí wàláì kò yé mi tẹ́lẹ̀ bó mo ti ní understanding ẹ̀ nísìn it's not easy lórí ṣe dira bí bàbá sùwẹ̀ ní tó jẹ́ kí London máa sweet náà ni imagine pé tó bá ń dira báyìí ara ẹ̀ máa fresh ìta yẹn ti tutù díẹ̀ but it's okay bẹ́ẹ̀ ni no going back ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ kọ́kàn ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ pé media platform lẹ́wà ni ẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ó dìgbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ni media bá ń ṣe program ni wọ́n ní Koiki Media 24/7 lèmi ń ṣiṣẹ́ ẹ wá nǹkan tí máa fẹ́ ìdòwú díẹ̀ máa apple juice gàrí ẹni tí apple juice kéfì tẹ̀wálẹ̀ à ń lo back méjèèjì ni mò ń lo backup mo dẹ̀ ń lo Dizzyman 123 mo kì í sà mo ń lo backup mo dẹ̀ ń lo normal one ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi ṣé gbogbo fóònù mi mo tẹ̀ ń lò ṣá 1 2 3 4 5 ilé nìkan fóònù yìí nìkan ni kò ń charge dáadáa mọ́ ọmọ wáyé àgbákò fóònù ní bátìrì ti lọ́lẹ̀ tó bá ti ṣe ṣúkúṣúkú báyìí ó ti lọ́lẹ̀ ẹnu gbẹ ẹ lọ mú mi ní tó máa ń sọ fún mi ní Nàìjíríà ní nígbà tí mo wálé lọ́ba ti fi gbowó lọ́wọ́ yín lọ́mọ ẹnu gbẹ yẹn o ẹnu gbẹ àwọn tèmi nílé orílẹ̀ ó ti wà ní halfway wàá tún lọ mú tuntun wàá jù sínú fridge àbí tó bá fẹ́ àwọn kan ṣe gbọ́dọ̀ ló máa mú nǹkan tútù wọ́n dẹ̀ ní nǹkan tútù ò dá but la máa ṣe sí báyìí nǹkan kan ló máa pààyàn láyé yìí so ilé ti lọ́lẹ̀ màá wá gbé mi sínú fridge ẹnu bá gbẹ lọ bá sínétọ̀ yìí ẹ lọ bá Lai Muhammed ẹnu bá gbẹ èmi gan ẹnu ti gbẹ lọ́dọ̀ tèmi náà èmi náà àwọn ẹni tó máa fún mi lówó lẹ́yìn náà ṣe lẹ́nu gbẹ lèmi náà lẹ́nu gbẹ tí baálé ilé bá délé ó gbọ́dọ̀ máa ṣí fridge àwa máa wo nǹkan tó lè jẹ dífọ̀ àgbàdo àbí dífọ̀ àgbàdo Tinubu nìyẹn Jagaba Bishop Adesina Mr. Peter Ikale
kí ni bishop sọ it will be like time Yorùbá need to prepare to defend their region this is not the time for blaming game bẹ́ẹ̀ ni bishop yẹn kọ́ máa sọ fún mi pé ẹnu gbẹ mo ní bí àwọn ìfún lágbàdo kó jẹ àgbàdo táwọn màálù ń jẹ káàkiri àwọn wèrè kí ni dísí màá sọ ní Yorùbá nation is going for a big push your determination ìyàn kan ní ẹnu gbẹ ẹnu bá gbẹ kí ni kí n ṣe sí Mr. Balógun mo kí yẹn kalẹ̀ mo kí gbogbo lé àkó àtàárọ̀ yẹ́n náà ti lọ bí iṣẹ́ ẹ ti dé ẹ ti lọ síbi iṣẹ́ ẹ ń ṣáàjì ilé kó tó kú akọ sọ̀rọ̀ díẹ̀ ni ká tó máa padà ní pé màá wá àpá gbogbo broadcast orí mi yẹn máa ń di gbogbo kébù mi káàkiri journalist àwọn akó gbẹ káàkiri ibi yẹn akó gbẹ káàkiri ọjà mi fẹ́ já mo ní kí mo yẹ pé mo gbàgbé chájà mi sí ilé sí studio ẹ̀yin ọmọ ìyá bá ń lọ tán jẹnẹrétọ̀ olójú pé nẹ́pà máa mú lọ bá ń lọ tán jẹnẹrétọ̀ olójú pé ẹnu gbẹ ẹ fún wa lówó tó bá ti sọ pé ẹnu gbẹ Nàìjíríà owó lọ́mọ ènìyàn ẹ fún wa lówó tó bá ti ní ẹnu gbẹ everywhere dry àwọn boys dey hungry ẹ lọ bá Tinubu kó fún yín lówó jàre èyí yọ mí lẹ́nu lórí social media tí mi ní dáàdi yìí ni Tinubu ní dáàdi gbogbo wa Jagaban àbíkẹ́ lọ bá Davido ló ń háwó lórí social media èmi ò lówó tèmi half anybody ta ló tó wà nílé kínkín yàrá ta ló wà ń bẹ̀ ìyá mi mo jẹ́ Adésànyà mo kí yẹ kálẹ́mà wọ́n ní ẹnu gbẹ gbogbo gbàlẹ́nu máa ń gbẹ lọ́dọ̀ yìí ló jẹ́ kẹ́nu gbẹ ẹ máa kẹ́nu gbẹ o ẹ jẹ́ ká lọ bá Jagaban kó fún wa lówó ẹ jẹ́ ká lọ bá Tinubu imagine kí sójà dé dúró Nàìjíríà kọ́ wá bá gbélé la rẹ̀ wọ́n á nà tiẹ̀ bàjẹ́ imagine kí sójà bá gbogbo ilé la rẹ̀ kí ló rò kó máa ṣẹlẹ̀ kó kọ́ máa bọ̀ nílé lálẹ́ ní time báyìí ní Nàìjíríà ní 11 o'clock mo ṣe wọlé ni ẹ̀kọ́ mo ti bọ̀ jacket kí sójà wá ní park wetin you carry and na my bag now kọ́ wá rí gbogbo ilé la rẹ̀ kọ́ rí ilé la rẹ̀ kọ́ rí phone case ẹ̀ and you be military man I no be military man o why you come dey dress like military man why not here bàjẹ́ ẹnu gbẹ ẹ bá ti burglary ẹ báyìí kó lè wọlé o ẹ jẹ́ lọ ti burglary inú ilé mi ẹ kọ́ alẹ́ mọ́ mi ẹnu gbẹ ẹnu yìí máa gbẹ Nàìjíríà gbogbo ìgbà lẹ́nu máa ń gbẹ lórí tẹ́nu ti ń gbẹ ẹni kí Tinubu fún wa lówó Jagaban bọ́ọ̀ ni president yìí ẹ lọ bá àwọn gọ́vnà yìí èmi kọ́ ni gọ́vnà yìí èmi lè kọ́ ni house of rep tẹnu bá gbẹ lọ bá wọn ẹni kọ́ sọ̀tẹ̀ out mo rí ẹ̀jàre Koiki Media team ọpẹ́ ká lẹ́jàre èèyàn Koiki Muyideen ni they go beat 10 years comot for your age àwọn tó wà lọ́jọ́ ọ̀dàn àwọn ló lè sọ fún yín kó lọ múra báyìí ìlú ẹ̀jẹ̀ lórí jákẹ́ẹ̀tì sí ìlú báyìí lọ múra báyìí Nàìjíríà kó múra báyìí kó wá lọ sí military post àwọn àpò ọ̀gá wetin dey do you now ọ̀gá careful ọ̀gá watch your side o watch your side o ẹ bẹ́ ká máa ṣe skit ẹ mọ̀ pé skit kọ́ láwọn gbé dání Yorùbá nation la gbé dání
ọ̀gá watch your time o, watch your stride o, watch your stride o. Ikú bàbá yìí ló máa ń ṣe boxing. Ikú bàbá yìí jabbing Anthony Joshua jabbing Anthony Joshua. Inú mi máa ń dùn tí bá ti parí jọ Wednesday, ó máa dàbí pé mo ti jẹ lottery. Please Koiki, I need Bishop Adesina's number, I beg you. I said WhatsApp sí mi máa fún yín. Ẹ lọ ra rúbà o, owó Nàìjíríà tí ń wọgbẹ o, ẹ lọ ra rúbà. Jabbing àti fún Nàìjíríà ní upper court, àfún upper court, jabbing. Mo fún Nàìjíríà ní jabbing. Bẹ́ẹ̀ ni àwa la ní síyá gbẹ̀yìn, láì àpò ọ̀nà ọyọ gbogbo bọ́kù kúrò lára mi látàárọ̀. Train tí mo wọ̀, èèyàn lè wà nílùú yìí fún 30 years ní bá jókòó sórí train. àṣé bí tí train ń lọ kọ́ ni mò ń lọ. Kábíyèsí Elédùmarè, kọ́lọ́n kó fi wá lọ́kàn balẹ̀. Nígbà tí train yẹn wá tó wá dé last stop ẹ̀, mo á wò bẹ́ẹ̀ tó ṣẹ̀ dé London, wàláì lẹ́ni ni mo sọ yìí. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ tó ṣẹ̀ dé ìlú ìníṣà. Prince Ademola Heritage na we be the ọ̀gá pátápátá. Bẹ́ẹ̀ ni ní bá mo ṣeré Ọlọ́run. So mo dárí pé train ẹ̀ dé, ó kọ̀ jù mí dé Crystal Palace. Àwọn tó mọ Crystal Palace ọmọ bí tí mo sọ, mo ní sọ bí tí mo ti mú train yẹn. Mo á wọ́ndà pé tí mo ṣẹ̀ dé ìlú yìí, ibi tí mò ń lọ kọ́ ni train yìí lọ́nà. Mo á wo time, ẹ̀rí pé gbogbo ẹ ti di rush nígbà tí màá fi dé studio lálẹ́ onírọ̀lẹ́ ìrádà. Bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́, Nigeria is dead. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Nigeria ti dead. Àgbàdo àgbàdo jẹ, àgbàdo lásán rí jẹ. Ẹ̀yin Nigeria ti dead. Tó bá tún máa dead nǹkan. Ṣòro àgbàdo tí mò ń jẹ, òun lọ́ fi ń ṣe ilé náà. Ìyàtọ̀ kókó wà bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti dry ilé tí mo ti fọwọ́ mi ṣáńgbà tí mo tẹ̀ wọlé. I'm not sure. Mo ti bí a mo ti fọwọ́ bí a mo ti fọwọ́. Má lọ kó virus wọlé. Nítorí jẹ́ kí a pẹ́ láyé nìyẹn. Tó bá yẹ ti ń fọwọ́, wàá mú ọwọ́ lọ báyìí, wàá mú lọ báyìí, wàá mú lọ báyìí, wàá fọ̀. Kò má bàa mú virus wá sínú ilé. Wàá ṣe báyìí, wàá ṣe báyìí, wàá ṣe báyìí. Nígbà COVID, nígbà tí mo lọ Nàìjíríà, tí bá ní káwọn èèyàn lọ fọwọ́, wọ́n ní Mr. Koiki ẹ̀kọ́ gbogbo yẹn kúrò nígbà kò sí COVID ní Nàìjíríà o. Ẹ rántí ẹ̀yin ọmọ mi. Wàá lo warm water. Sómi yọ nínú táàpù inú ilé ẹ̀. Sómi yọ lọ́dọ̀ tiwọn náà. Sómi ò bá yọ jẹ́jẹ́ wọ́n fún mi. Kò ṣe ẹ̀ wà ní Canada ni mo bá sọ̀rọ̀. Wàá wá mú kitchen roll. Nigeria produce kitchen roll. Wàá wá mú kitchen roll. Wàá ṣe báyìí. Wàá nà báyìí. Àwa fi nà owó ẹ̀ báyìí. Wàá fi nà báyìí. Wàá fi nà báyìí. Wàá fi nà báyìí. Wàá nà báyìí. Wàá nà báyìí. Wàá wá jù sínú bin báyìí. Ní gbẹ̀gẹ̀. So mo lè wá tọwọ́ bọ ilé nísìnyí. Sórí àgbàdo yìí, àgbàdo tó ń wọ̀ yìí, òun náà lọ fi ṣe ní kúkúrúkú. Lẹ́yìn jáde bó ṣe rí kan. Torí tó ń wò yìí, òun náà lélẹ̀. Eléyìí wọ́kọ̀ ti dry ẹ̀. In tó ń wò yìí, òun náà lélẹ̀.
àgbàdo ló fi ń ṣe 63 years a lè ṣe cornflakes. Nígbà tá a tún máa ṣe cornflakes àwọn terrorist ẹ rántí átíkù David Odoye àwọn kí lórúkọ bọ̀bọ́ yẹn again náà ẹ rán mi létí Abdullahi àwọn tí David Odoye fi ṣe tó kọ átíkù lórí wọn tó ń ṣe cornflakes lọ́nà Plateau State or somewhere around there. Bàbá yẹn nígbà tó kú la realize pé terrorist burúkú ni gbogbo wa dẹ̀ láti ra cornflakes ẹ̀ àwa la tó ń fund terrorist. Àwọn ọmọ Yorùbá nísìn ẹ lọ lé ní Christmas ẹ lọ ṣẹ́wó lọ́dọ̀ mọ́là àwọn fund terrorist nìyẹn. tó wá rí yàtọ̀ tó wà láàrin eléyìí ni pé eléyìí dry ó ṣe yànmùyànmù lẹ́nu eléyìí máa ń dàbí ìgbà tí tó ń jẹ gàrí. ọwọ́ ń yà but normally mílíkì ọ̀fẹ́ lélẹ̀ pọ̀ kí n jẹ́ ní gbẹrẹ fún mílíkì lọ́ máa fi mú. Ìyá mi Sànjó ṣọ́ ń ṣerun ṣọ́ mu díẹ̀díẹ̀ wà wá ní milk yẹn kò ṣàwọn màálùú wèrè tán kó káàkiri n tó ń jẹ́ máa fresh London lélẹ̀ sórí wà wá bu mílíkì sínú abọ́ àwọn kan máa ń fẹ́ jẹ́ kó warm àwọn kan máa ń mú ní tútù èmi ò fẹ́ fi ṣúgà sílẹ̀ because kò tó ní ìṣúgà mọ́ tó bá wá jẹ́ pé ọtí ẹnu ẹ̀ dùn bí sweet o lè ní kọ́ fún ẹ lélẹ̀ ìyẹn wọ́n ti fi ṣúgà oríṣiríṣi pa ní tó ń jẹ́ pé láyé náà nìyẹn àgbàdo lásán ló fi ń ṣe ẹ̀ ń jẹ màálù tí wọ́n bá sùn tó lè abáyé táwọn màálù yàn lè produce milk because wọ́n bá wọn sùn lójoojúmọ́ ni àwọn olórí burúkú Fúlàní terrorist àwọn bomb bastard àwọn Fúlàní wọ́n bá màálù sùn ìyẹn ni màálù yàn ṣe lè produce anything. ẹ lọ fọkàn balẹ̀ Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀ èyí tí mo jẹ́ náà àgbàdo èjì tó jáde ajá ìtókò para sínú fíríjì ajá para sínú fíríjì. Alájà mo ti send audio sí Koiki don finish the children breakfast so Alájà dé nìyẹn èyí kílẹ̀ tún dálẹ̀ láì nísìnyẹn ọmọ yìí kékeré nìkan lọ́ní kó máa jẹ breakfast ni mo ti send audio sí yín bàtẹ́ pé yẹn mo ti wà ní studio rẹ̀ bí iṣẹ́ ń wọlé náà ní látàárọ̀ Ọlọ́run kó ṣàánú mi bá lọ ṣe tréènì wọ̀ wọ́n yí pé mo ṣe tréènì wọ̀ nígbà tí mo wọ tréènì yẹn wọ́n ní ká bọ́lẹ̀ wọ́n ní tréènì yẹn ò lọ́mọ́ láti the beginning of the journey arákùnrin wa ní ká lọ sí the next platform ká lọ wọ train àṣeyàn tẹ̀ lọ sí anywhere ju pé ọ̀nà ibi tó ń lọ yàtọ̀ síbi tèmi lọ mo wá dàbẹ̀ tó ṣẹ̀ dé London lánàá inú wa bí mi pé èmi àgbàlagbà 25 years nílùú yìí but the good thing ni pé timing ṣe wà mo ti send audio sí kí n tó wọlé nísìnyí nígbà tí mo wà lórí bus màá pè lọ́la lágbára Ọlọ́run so bàbá mi Adégòkè ẹ ṣé gan ni èyí tèmi mo kàn fẹ́ kẹ́ rí pé bẹ́ẹ̀ náà bá lè máa move báyìí lálẹ́ tí bá tún fẹ́ jáde lálẹ́ ẹ̀ nísìn tí bá fẹ́ lọ kí Alájà tí bá wo time màá wò bóyá ṣe night bus ni máa wọ̀ àbí Uber àbí kíní k'Alájà wá gbé mi ìkànnì méjèèjì ṣé wọn náà lè rìn bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ní èyí tí wà ní 12:30 nísìn tó lè sáré lọ kí níbù ẹ̀ mo sì lè lọ́dọ̀ Wàlátà lọ́nà Heathrow ọ̀nà Heathrow ni Wàlátà ń gbé tí bá pè nísìn pé Wálé urgent mo fẹ́ kó dé bíbá mo bẹ̀ torí Elédùmarè wàláì within 1 hour Wálé máa dọ́dọ̀ mi 1 hour kò sí security nínú Nàìjíríà. Mo rí fídíò àwọn ọmọ Ìgbò méjì kan ní èèyàn kan sẹ́ndẹ̀ sí mi àwọn máa ń já fóònù gbà ní South East níbẹ̀ lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ẹ̀rọ táwọn ọmọ Yorùbá kan náà tó mú ní mọ̀mọ́ state tó ti mú wọn náà pé jẹta àwọn kidnapper
there's too much problem in Nigeria. Gbogbo tó dẹ̀ ń fa ni pé everybody ń wá náírà, owó tẹ̀ ń wá lélẹ̀, owó yìí, everybody is looking for money. Àwa náà ń wá, bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń wá náírà, àwa náà ń wá dọ́là. Báwa ṣe ń wá dọ́là, àwọn tó ń wá dọ́là, àwọn tó ń wá pounds, àwọn easy dollar ló ń wá dọ́là, easy dollar. Àwa làwọn wá pounds, èmi àtàlájà rà, pounds sterling làwọn máa ń wá, so that ká lè ná yes ní Yorùbá nation, ká lè fi tọ́jú family. I'm asking the question, báwo ni Tinubu ṣe fẹ́ fix economy Nigeria? Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà? Ó ti lọ sí Saudi Arabia báyìí nísìn. Ó fi lọ bá àwọn Saudi sọ̀rọ̀ bí àwa yá wa lówó. That's what I think he wants to do. Tinubu ti lọ bá àwọn Saudi Arabia. Adébẹ̀ láàárọ̀ la. So ọ̀nà yẹn jìn díẹ̀. Ó jìn díẹ̀. Ó lè ní stopover ní Dubai. Wàá refuel the presidential jet. Tinubu kàn gbádùn ayé ẹ̀ ni o. Forget gbogbo fix economy Nigeria. Ó máa gbádùn. Ṣẹ̀rí Buhari ó ti jẹ́ ká mọ̀ pé ìgbádùn ń bẹ nínú president Buhari, olórí burúkú èèyàn ni, dead or alive. Mo rò pé Jonathan gbádùn tó Buhari. Ẹ lọ wo, wọn ò mọ rẹ́kọ̀dì yẹn bọ̀, tá bá lọ wo rẹ́kọ̀dì gbogbo ibi tí Buhari lọ, kò fún Ọ̀ṣínbàjò láyè. Any small trip by Buhari is going. Buhari ni mo mọ̀ pé tó bá dé lálẹ́ yìí, tó máa fi di another 72 hours, á tún lọ another country kan. Ó kàn travel káàkiri bí wèrè. Olórí burúkú bàbá yẹn, bomb bastard, dead or alive. Torí àmọ́ bí ó ti kú, bí ó wà láyé, àwọn Ìgbò náà ti kú, àwọn Yorùbá ní kò tí kú. Ẹ̀gbọ́n mi heritage náà ti ní dementia ni. Yes, ẹ ṣe gan ni ìyá mi Mojí Adésànyà. Nasarudeen, bẹ́ẹ̀ ni, ẹ get it right. Àwọn Nasarudeen yẹn, ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ David Odoye, átíkù tó kọ lórí wọn. Terrorist ni wọ́n. Wọ́n wá ń ṣe conflicts, wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi, wọ́n ń ṣe bisikíìtì, àwa wá ń rà, mo kíyà mi yétì. So, ẹ̀rẹ́ àwọn Yorùbá tẹ wà ń lé, àtẹ̀yìn tẹ wà ń tà tẹ̀ ṣe sọ pé Jagaban, Jagaban, Jagaban. Nigeria ti destroy ju bó ṣe yẹ lọ. Àdúrà tẹ máa gbà fún Tinubu ni pé kó má pa. Àdúrà tí ẹ máa gbà ni pé kó má pa síbẹ̀ yẹn nìkan tó gbé dání. Because they will attempt to try and kill him. Ọ̀rẹ́ nǹkan tó bá ti pa, wọ́n máa gbé Shettima wá. Terrorist ni Shettima, terrorist ni. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, evidence wà bẹ́ẹ̀. Shettima jókòó pẹ̀lú àwọn terrorists lọ́jọ́ ń jẹun nínú abọ́ kan náà. So it's just a matter of time. But our Yoruba Nation campaigner, ẹ ká máa bá ṣe lọ. When the right time comes, everybody, Benny, Buhari is a sadist, bomb bastard. Tó bá ń ṣe pé torí Tinubu ni, Buhari ò bá deal pẹ̀lú àwa Yorùbá náà ju bó ṣe yẹ lọ. I'm sure pé torí Tinubu ni kò ṣe kò Tinubu á máa tẹ break ẹ̀ pé ọmọ ṣe sùúrù díẹ̀díẹ̀ ṣe sùúrù díẹ̀díẹ̀. But ṣe láwọn ọmọ Ìgbò yẹn tó bá fún Buhari láyè ó fi pa gbogbo wọn tán ni. Genocide tó commit kó tó lọ. Ẹ lọ find out. Tó bá fún Buhari láyè ó lè wipe, ó lè ní kó fi bọ́ǹbù sí gbogbo South East yẹn kó blow ẹ̀ dànù. Because àwọn governors wọn lórí burúkú làwọn yẹn, àwọn yẹn tí wọ́n ti gbà. Mo sọ fún yín pé àwọn governors, they don't sleep in their state. Ó dà pa ṣe nínú program tààrọ̀ yẹn kan náà àbí tànà. Do you know that most of the governors don't live in their state? They are operating from Abuja. What a country. A country that has, potential to have developed. A country that has the potential to have been the best around the world. I want struggle. I want paper. Immigration. Anytime I remember immigration, I remember my case, the Home Office. Home Office. Àwọn Nigerian fẹ́ gbọ́rọ̀ Home Office, ó máa wọ̀ gbẹ́ni.
home office. bẹ́ẹ̀ni ìyá mi Sanfa TV alájàrà Buhari ṣe mọ̀ pé Buhari tún fi epo ó ti yẹ owó pẹ̀lú ìyẹn ni production crude oil wa ò ṣe fún wa lówó mọ̀ because Buhari ti fi yáwó. I think it took was it 3 billion from Afrin's bank or something like that. Buhari is a real sadist. Ọlọ́run jẹ́ ká tún pàdé irú Buhari mọ́ tá máa fi pín Nàìjíríà. But if you do not allow the country to be dismantled, after Tinubu, you will witness another Buhari from the north. Yeah, Afrin's bank, Eshigoni, Mr. Kenny. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wà lórí ètò. Nigerians have ètè mi ti ń dry jẹ́ fi Vaseline pa. Crude oil náà ara crude oil lọ ti ń yọ eléyìí o. Ó dẹ̀ ti wọ́n gan nísìn over £1 and in winter if not tètè ẹ bá bẹ́ torí ètè tó bá máa moisture ẹ máa wọ́n dà pé kí ló dé tí máa kò ń ṣe fashion o kó tútù má bàa bẹ́ ètè ẹ ètútù tó bá bẹ́ ó bẹ́ nìyẹn so gbọ́dọ̀ jẹ́ kó máa moist all the time you know torí economy Nigeria ó ti wà ní galloping àṣà bàbá mi Prophet Adepoju. We are being told that they will fix Nigeria. I'm asking the question now, at the asked question, how long do you think it will take more before they fix Nigeria? Mo kàn fẹ́ bí a tó bá ṣe 12 o'clock apá program kò gbọ́n phones yẹn náà battery wọn ti lọ́lẹ̀ díẹ̀ kí n lè lọ recharge it. Mercy Child, good evening, good morning, how are you? How long do you think it will take to fix Nigeria? Dizzy Man says, my own role is to promote Yoruba nation in the global media. Alaja Arani, like possible. Do everybody agree with Alaja? Do we have any Nigerian in the house? I mean, I know there's still a country called Nigeria, but I'm saying, you know, one Nigerian lover. Do you love Nigeria? How many people love Nigeria? Raise your hand up if you love Nigeria. How many people think that we can still fix Nigeria? At one classroom. Mr. Kennedy, truth to be told, Nigeria is irredeemable. Oyinbo iti pọ̀jù, àwọn Oyinbo break that contraction and save lives. Abdullahi ni it can never be fixed. Ṣáwọn tèmi ṣe wà lórí mixella mo kí n látẹ̀ nǹkan. Mo jẹ́rìí wọ́n ti gbórí wọlé. Mo kí n níbẹ̀. Let's be honest with ourselves. Nigeria had the potential to have developed about 30 years ago. We lost the plot. Do you understand? Nigeria had the potential to have developed some 30 years ago. Development should have happened before the democracy of 1999. But for now, it is too late. You can't go possible. Yomi Benson said, fix or break it. That is why Afenifere is saying that restructure this country. Restructure it if you want us to remain together. Let everybody go their separate ways. But we are having problem with our elite. The one where they drink apple juice like this. They are watching me like this. They say this guy no get job. Our elite. Comment in your Osun Tech TV channel. No one is capable of fixing Nigeria for now except God. Okay. Understandable. Somebody say it can be fixed, but with a reset button. That means I love people that say that, and that means that we have to be honest that certain things must be pulled down. But will they pull it down? The first thing that must be pulled down is the 1999 Constitution. So, more agree with to some extent. My sister, my auntie, Kemi Shola, when it can be fixed. Sherry, and I think Mama Bewa will program me because we do a lot of programs, so sometimes I lose track. This phone now, then wait.
if there's a problem with it, inti mommy was saying will be the first thing you must do. You restart it or you reboot it. The question now is, okay, let me put it this way. Can we have dedicated Nigerians? I am putting everybody together now that we reboot Nigeria so that it can work. Yomi Benson, only it can be fixed by AK-47. What is the meaning of AK-47? Give me that for common. I don't think we need AK-47. What we just need is just sit down on the round table, apple juice, as long as they don't poison anybody in there. It is. I don't think Abiola wanted to. I don't know. That's what I heard. Yami Kemi Sholani, for that to happen, etin lọ sí ọ̀nà èèyàn kan ti fún mi lówó, ó fún mi ní fìlà, ó fún mi ní fìlà, ó fún mi ní fìlà. Ó ní bàbá kan tó wà lórí TikTok, ó ràn kọ́ ọmọ Ghana ni. Ta ló ti bá fídíò ẹ̀ pàdé, ó máa ń gbé nǹkan kan sínú díẹ̀ báyìí. Nǹkan ṣẹlẹ̀ lórí social media yọ lọ. Mo wá ní kíyàwó mi wo bọ̀bọ̀ yìí. How many people have watched that guy? I think he's somewhere in Ghana. Ọkùnrin ni ó máa ń rú nǹkan sí ìdí báyìí. Tẹ́ bá rí followers tó ní mo rí irú ẹ̀rí. Ẹ ṣe gan ni èèyàn kan fún mi ní ká. Mo láti ní kí $0 bá mi ra face cap mo like àwọn cowboy kìíní ẹ̀. Ó dà pé àwọn tó dẹ̀ wà ní Texas. Ọ̀rẹ́ mi kan tá a dájọ́ wọn ra ní Texas lórí Yorùbá Nation. Ó ti bọ́ ní tìrì lọ, so mo lè pè nísìnyí kó bá mi ra fìlà ní Texas, but thank you so much for the intera gift therefore. Now mo fẹ́ padà sí nǹkan tí mọ́mí wa yìí sọ. Wọ́n ní ẹ jẹ́ n padà sẹ́yìn díẹ̀. Wọ́n ní for us to be able to reset Nigeria, for us to be able to reboot it, there must be a revolution. Now, how many people want revolution? Everybody go run away. Koiki, that shows that we are not ready. That is what Sowore has been asking for. Do you know that is the reason why Buhari wanted to kill Sowore for us? Do you know Sowore lost his brother to terrorists? Sowore jẹ́ ẹni tó strong in it. Like him or hate him, I have met him. At least nígbà tó wá sí London tó ń ṣe campaign AAC, àwa tẹ̀lé káàkiri, kò ń ṣe pé sanwó fún mi. So mọ́mí wa ní for Nigeria to be reset, it's going to involve revolution. Mo tún fi kà síwájú wọn ní Yomi Benson ní that is the only language they understand. Òun ṣì ń sọ̀rọ̀ AK-47, èmi mọ̀ mí ní AK-47. Ìyá mi tún ní and peaceful protest isn't going to work either. Ẹ̀ ń dá wà lálẹ́ lọ́dọ̀ mi lálẹ́ yìí o. Ṣé ẹ ti ṣiṣẹ́ àmì rí ni mọ́mì? Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí Koiki máa ń láìkì nìyẹn. Mo dẹ̀ wá láì pé obìnrin ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ wo movie kan lórí Netflix. Àwọn Queen of Kiniko something like that, I can't remember now. Mo ń try láti ka comment ni o. Ẹ jẹ́ n lọ sórí big screen kí má máa ranjú bíi Oshundeki sọ pé fixing Nigeria will start from each individual home. So that we will be able to face all our bad leaders with one voice, which will cause a revolution. Omobolaji gan sọ pé M1 can only fix the country. Èmi mọ̀ mí ní M1 ẹ má kó bá mi lálẹ́ yìí, ìyàwó mi dẹ̀ ti sùn. Kí ni Dizzyman sọ? We want ourselves out of the country that is incapable of saving lives. Over 30,000 people lost suspicious circumstances that perpetuated by evil people called Bororo. Àdèmọ̀ àwọn tó ń pè ní Bororo. Mo gbádùn mọ́mí mi kan tó wà lórí TikTok níbí báyìí. Ó dà ń pa àwọn ti ṣiṣẹ́ ológun rí. Bí adáde wọn lè ló ṣiṣẹ́ ológun because ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó dà ń pa ọ̀rọ̀ kan tí mo máa ń gbádùn nìyẹn. We want to fix Nigeria. But we must first pull certain things down so that it can be fixed. Mercy child, you just dey laugh. Wetin dey funny tonight? Why you dey laugh now? Àwọn kan kì í comment. Àwọn máa ń mú ẹni sí lórí program wa ni. Àwọn tó today Koiki Media oníwàhálà. Tó yẹ kó lọ sùn, ó ti ṣe wàhálà káàkiri láàárọ̀, ó ti ṣe wàhálà lọ́sàn-án. Ó ti ń rojọ́.
èèyàn kan ní Nigeria is not fixable. Àwọn ìbò yìí ti pọ̀ jù kí lẹ́mí pé kò wà fixable. Àwọn kan ní ó wà fixable. Kí governor, you imagine the governor are operating from Abuja. Ẹ̀gbọ́n mi Rugi, àwọn máa ń bínú bá ti wọlé ọkọ̀ ní Yomi yẹn fún ẹni rose. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. One thing is, like I said, Nigeria had the potential to have moved faster than what it is today. Look, if Nigeria was even as close to Yokoni, Mr. Samuel, only J.J. Rowling style of revolution can solve our problem. Our politicians not igbo. Alaba Richard, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, gbogbo Lagos Island. Mo kẹ́yìn ti Dumota, ẹ̀yin ti woro sí woro. Ẹ̀yin tó mi dúdùn, ẹ̀yin ti Thomas, ẹ̀yin ti Jankara, ẹ̀yin ti Òkèsúnà. Mo sì grandma mi ani má gba ọ̀nà Òkèsúnà. Ọ̀nà kan àwọn ọmọ bad boys wá grandma mi. Ìyá ẹ̀ ti ṣe, ó ti ṣe kékeré rí. Ani ẹ̀wọ̀n pé mi dẹ̀ ti gbé l'Abẹ́òkúta kí tó wá sẹ́kọ̀ọ́. Tó bá wá rán mi kí n lọ ra nǹkan ata, ẹran, nǹkan kan. Èdè tẹ́ fún mi lálẹ́ yìí, ó máa dá wà lálẹ́ òfìlà yìí. Grandma mi wá ní má gba woro torí àwọn ọmọ tó ń fagbó wà ní gbogbo eré àyẹn. Alájà kọ́lọ̀ bá fọ̀rún kẹ́. Tí bá ní grandma mo lọ ránjẹ, a ní ìyá ẹ̀ ti fowó ránṣẹ́. Owó yàn ti tán ni, mo ní wọ́n ṣẹ̀ sẹ́ndẹ̀ ni. Wàláì, ìjọ tó wọ́n yẹn bá tán ni màá mọ̀ pé mo fẹ́ jẹun nínú ilé. Mo dákà jẹ bí kí ló dálẹ̀ lọ. Mo máa ń jẹun káàkiri ni. Bí ṣe máa ra toast bread, máa lọ sí omi dúdú Thomas, máa lọ ra toast bread. Ìyá kan náà ń ta mọ́ínmọ́ín. Tó bá ti wá tán, màá wá ṣẹ̀ jẹun nínú ilé. Ọlọ́run fọ́run kẹ́ girama. Ìgbà yẹn freezer àwọn tẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́. A máa ń ta ice block fáwọn tó fi lọ ta omi tútù nǹkan. A bá ti dé láàárọ̀, jí mi. Ìyá àkọ́ máa disturb yẹn. A kí àṣùbà. Ẹ má disturb mi, àṣùbà báwo. Mo kí ẹ miss good. Ẹ fọ̀rọ̀ àṣùbà sílẹ̀ ẹja ìsùn díẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ti ń pèrún. Màá náà ilẹ̀ kírun. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti ṣàdúrà, ẹ̀yin tẹ́ bá ti ṣe ó ti bá wa mu. Ọlọ́run àṣẹ gbogbo táyà ẹ̀rọ àti ẹ̀tí dá kankan mọ̀. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà la ṣe sọ. Ọ̀rọ̀ tó ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa immigration. Àwọn èèyàn wá wà ní Dubai lálẹ́ ìbáyìí nísìn. Èèyàn kan ní long time bàbá àgbàlagbà ẹ̀ka lẹ́sà. Àwọn ayẹni, orúkọ ńlá làwọn ayẹni. Ṣé ọ̀rọ̀ immigration ó ń create bàbá problem fáwọn àtàwọn diaspora. Lálẹ́ tí mò ń bọ̀ lórí bus, mo mọ̀ bóyá ẹ̀mọ̀ pa àwọn homeless people náà máa ń wọrí bus tó máa ń sùn. Ẹni ẹ̀ dẹ̀ da mo ṣeré, I'm not making this up now, okay? But mo kàn take picture ni because it would be wrong to do so. Ó dẹ̀ da gbogbo nǹkan bá rẹ̀ báyìí, ó ti sùn sórí bus. But mo mọ̀ pé nílùú yìí, ní UK yìí, UK tá à ń gbé yìí, lémi ti gbé ní 25 years, àwọn kan máa ń sùn sórí bus. Wàá bá bọ́ọ̀sì yẹn lọ báyìí gbágá, wàá tún bá bọ́ọ̀sì yẹn padà. I am not making this up now, and I'm not joking. I am not making it up. Mo kí bàbá wa Tajudeen alówó ńlé gbogbo wàlẹ̀ máa wà pẹ̀lú wa kọ́lọ́ bá dúró tí yẹn ṣe gan ni sir. Ẹ fún mi ní love lórí Facebook, thank you sir. The question is, kí ló dé tá a rí irú ayé tí àwọn parents wa gbé? Irú àwọn parents wa kọ̀ọ̀kan nísìnyí tó bá wá sí London. London ò easy o. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn gbowó ṣáni mo lóyà délẹ̀ fún. Mo ní tó bá ń kó mi wọnú ìgbẹ́ lọ mo ń tẹ̀lé lọ torí mo mọ̀ pé tí gbòó bá ti fohùn síta ariwo máa ta lọ. So yẹn lásán náà tẹ́ mi lọ́rùn. London ò easy o. Sórí 10 pound tó ń rí 10 pound yìí 10 pound àwọn èèyàn máa ń fún yàn lówó o. I'm not joking, but a máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa kó tó lè rí 10 pound. Ìgbà tí mo ń bọ̀ lálẹ́ mo fi sọ àwọn ibi tí mo ti yà sí, èmi náà ti káàkiri kí n tó délé. Mo lọ sínú store kan, mo ní dárúkọ store tí mo lọ. Mo ní what time do you close? Ọmọ ẹni 4 o'clock. Mo ní are you telling me that this store close at 4 o'clock? Only no. The store close at 2 o'clock, but we have to do cleaning for the next 2 hours. Mo ní okay. Nigeria would have been great, and you'll be asking me
Why? Ṣẹ́rí gbogbo owó tí a kàn ń gbọ́ nísìn, all this big money, dollar, billion, you know, Ike Ekweremadu, Designing, Aluko, all this money that they were stealing, all this money, billions. If they have pumped the money back into Nigeria, what do you think Nigeria will look like? Our funds and things are 38, so we are still good, you know. But I need wind down so that came in on the shore, can lobaya home loke. And could buy to today to disturb new labor and it was soon the ballet me at the Lolataro. How many people agree with me on that? In Jemakwe, if truly, because we were using dollar and naira, you know, we sell goods, they give us dollar. All the money that they've made in Nigeria, should we say from 1980? Should we leave it that way? Or should I take it down from 1970? Or should I take it from 1990? Which one? Ever me face in the comment section. All the money that we have made between Nigeria can never work with Gomio. Only they have started arresting Nigerians in Cairo. Some people are worried about German saying that they will deport some people. I've seen people sending me message, they are concerned. Germany fi àwọn tí wọ́n ní problem nìyẹn. Olóyè ọmọ Germany gidi ni. Àwọn ọmọ ibẹ̀ lọ bí sí, ìyàwó ibẹ̀ ló wà, kò sí ewu rárá. Ìyàn kan ní ká lọ from 1999. All the money, and now we are being serious now because I'm going to end the broadcast now. Ogochukwu, how you doing, my brother? All the money that they've made from 1999, if those money has been used properly, if all those money has been used properly, diligently, accountability, auditing, auditing. I've even seen people say to me, Koiki, I'm an audit one now. People have got in touch with me. Say, I'm an audit one now. Wash accounted. Money but on a serious note, thank you so much. Daddy mi lati Eshegoni, Mori gbogbo ọwọ́ yín tẹ́ ṣe ń jùwá tẹ́ ń jùwá kò tí tán rárá kò dẹ̀ ní tán lọ́wọ́ yín, and we love every one of you. I know sometimes my utterances might not feel comfortable with some of you, but it's because sometimes I feel pain with the system in Nigeria. Mo fẹ́ ka comment tó lọ Eshegoni ó ṣì ń lọ almost 80. Thank you so much, Daddy wa Lati. We appreciate you. Ẹ bá ń kí àwọn ọmọ. Mr. Kenny Kenny Rogers, only all the stolen funds from the 80s. So maybe we should stick to the 80s. Because time you know, long big drug. Mercy Child, thank you. You know, during that time there was moving drugs. You know, Delegiwa wanted to nab some people through his article. Babangida said, no. Gloria or clown. They just blow Delegiwa, they kill him. But from 1980, Mace Good Mokia, Ms. Godnik, Dubai government is mad. They are not mad. It's because Nigeria is not doing what it's meant to do. Nigeria is meant to be the player in Africa, but it has failed. So we can't blame Dubai. We got to blame Nigeria. BB Ray says, well done. Thank you so much. So what I'm trying to say is that from 1980 till date, all those money, they would rather buy new cars than fix the road. All those money that they've made from either 1990 or 1980, if truly they've invested that money back in Nigeria, trust me, if we go out of Nigeria, it's maybe to go and further and come back quickly. Because look, I just come back home. I've just feel a little bit relaxed because it is cold. Not that it is that cold, but it is cold outside. Not cold that can kill you yet, like Canada and Russia.
these Eshegoni for the love as well. Eshegoni Muki Ugwenta wa Village. Baba Olushola Mukisa. I don't know what to say. It is just that unfortunately that many Nigerians love Nigeria, and they are now worried that some of us are pushing a narrative to break it. And some of them are like, it shouldn't have been like this. Look, 20 years ago, I am part of the system that talk about Nigeria, attend Nigerian events, even though we know that it has its problem. But from what we have seen now, from the connection of what we have been hearing, and the fact that we have the right to say that we don't want to be Nigerians anymore, we want to be Yorubas. There's nothing wrong. That does not mean we should hate ourselves. It's just the reality that that country is no longer working. Am I being? You will not stop talking. We will continue to demand our rights. So I'm going to be ending the program in just a few minutes. So that Katule sorry or Lalagbaron Mukofe Dupelawo, every one of us. We are not perfect. Whether you might think that Koiki, you hate those Awusas. Look, I have them as friends. I've told you, one saw me on October 4th, say, Koiki, I don't care whether you come to Yoruba Nation, come cover us. Most of them money, how much did Kanu governor give you? How much? How much? How much love for you? To fake me, I cover and can buy and send the video. Because if I cover any sentiment for any video, you don't pay me. Yawa Kone, God will bless Nigeria. Grandma mi not so bad kotoku. Grandma mi could have grandma mi washa dura Nigeria dada kotoku. But our la mo ba se toju won ko to di poku. Our family. So, I mean, I believe that is what they say in the church. We come out gbadura fun Oluwa kolon ko ma je kan ri wahala. But grandma mi saw the same thing. And my grandma died at the age of 90 plus. So Teban Sonny saying now, emi more age, but emi ro pe God will bless Nigeria kokomo. Afi taban paro fun wa. Because government ò ṣe tó yẹ kó ṣe fún grandma mi kó tó kú. Ẹ dẹ̀ sọ pé kí n máa sọ pé God will bless Nigeria. Lọ́nà wo? Mo wà lára àwọn tó gbé pẹ̀lú grandma mi dáadáa at least for 3 years. Kó tó di pé mo travel in 1998. Ọdún mẹ́ta gbáko ni mo fi wà ní phase 2. Ẹ lọ bèrè àwọn tó mọ̀ mí ní phase 2 Ládéníjà Délé. So gbogbo ìtẹ̀sẹ̀ wọn sọ fún wa nísìn. Tó bá jẹ́ pé gbà tí mo mọ̀ tẹ́lẹ̀, bọ̀ ní tí mo mọ̀ nísìn. Ẹ kò tẹ́lẹ̀ yẹn èmi náà máa sọ pé look, mo ti sanwó pé ẹ bá mi ṣàdúrà fún Nàìjíríà ní mọ́ṣáláṣí rí. I'm sure some of you have done the same thing. Tó bá ń ṣàdúrà ẹ bá mi ṣàdúrà fún Nàìjíríà, owó ọpẹ́ lílé owó Ọlọ́run jẹ́ kémi tún san irú owó ọmọgọ̀ yẹn. Mo kí ẹ tí jẹ bàbá. So ẹni tó ní God bless Nigeria yẹn, ẹ má ká blame wọn. Bóyá àwọn parents tí wọn God bless wọn lára Nigeria. God bless Nigeria. Lótìtọ́ Nigeria tí kò lè ṣe passport fáwọn èèyàn ní Manchester ní October 16. They had a plan for 1,000 people. They are not ṣe 400. They want to God bless Nigeria. A country where at 1 o'clock in the morning, àwọn ọmọ kéékèèké wà nílé nísìn wọ́n feel pain, wọ́n feel ìrora. Wọ́n dẹ̀ ń fi òróró pa wọ́n mọ́lẹ̀. I mean, I believe, look, I believe in everything. Ibi tí brain tèmi ti dé lálẹ́ nìyẹn, èmi ti kọjá pé kí n máa jókòó kí n máa sọ pé I don't believe in what Miracle is saying. Christian, gbogbo ẹ̀ lèmi believe because I know that there is some spiritual power somewhere. Táwọn kan lò, good, bad, ugly.
But the country called Nigeria is not worth dying for anymore. You don't have to agree with me. How many homes across Nigeria tonight, for the negligence of the failure of government in the last 24 years, ẹ lọ sí Okoko Michael, mo sì rí lórí, mo sì ṣú ẹ̀ lálẹ́ tẹ́ bá padà sórí the beginning of this program. Wọ́n ti fi control mi pé ariwo yẹn ti fi pọ̀ jù díẹ̀. A máa parí program yìí. Mo ń bọ̀, ẹni sọ̀rọ̀. Hello? Ọwọ́ àṣálẹ̀. Alright. Bínú. Kò ṣe mi nọ́mbà wí. Ọmọ yẹn ọmọ ọdún wa ni ó gbọ́dọ̀ lọ sùn. Ṣé ó ti padà? Ṣáṣe ń gbọ́ mi. So, if anybody is saying, oh, àfarawé bàbá ẹ̀, èmi nìkan mo lè wà láìsùn títí di àwa ọmọ olóru lóru. Cowboy hat bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ ní kí $0 bá mi ra kan bó ṣe máa gbé débi báyìí mọ̀ tí mo bí a kì í lè ra níbi báyìí fúnra mi. So on a serious note, Nigeria failed 30 years ago to rectify some of the problems that we're talking about. How did we get to where they built a refinery in Kaduna and it cannot refine jack shit? Sorry for that language. They have to import Benny Okoko Michael. And they want some of us to go there and start shooting video and say, look at the people, donate money. Look, Lagos State should have transformed Okoko Michael into another paradise if they were honest. They could have done so. Not that Lagos doesn't have the money. The list is Lagos will go and partner with another country or investor and say, look, let's transform this and show people a real life. But Lagos might say we can't do that because why? Are they not human beings? If they can be dredging, and I'm sure what they're going to do is that they may support and agree with Lumi. From Tinubu, Fashola, Ambode, Titide, Wani. They're going to push everybody away from there and they're going to build house on it in the next 2, 3, 4 decades. And I think Baba confirm, on complain gan lérí àyìn pé church àwọn only problem ke support àwọn ẹrántí. Most of the people there will be moved out by force, by fire, by force. And àwọn olówó máa wá ra bẹ̀. Or máa wá dredge. All I'm just worried is that I hope that gbogbo dredging yẹn kò ní impact lórí Lagos State lọ́jọ́ iwájú. Because ẹ kàn push omi yẹn, push omi yẹn, ẹ̀ ń tì sẹ́yìn, dredge. Kìnìkan Atlantic Hotel ṣe, Atlantic kìnìkan ṣe. It's good for development, but I hope that the planners, because I know how corrupt Nigeria is. If they plan it very well and there's no problem in the next 1,000 years, that's fine. But if those dredging are not done properly, omi yale agbaraya shop ni o, agbe anybody law. Omi wicked gan. Kolo ma ja rija omi. So the problem is just uncountable. Nigeria ò lè fix, kò lè tọ́jú gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká split díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ̀rọ̀ra split díẹ̀ kékeré ká wá lọ wo bóyá a lè develop àbá lè develop. Mo kí wa raise Jinodo. Gbogbo sùúrù lérè yẹn mímọ́ bẹ dáadáa. Gbogbo àwọn flood tẹ́ ń rí tó ń jáde yẹn. Oh my God. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn flood kéékèèké tó ta rọra rìn yẹn. It might be, I don't know. I am not a geologist. I am èmi kàn sọ tèmi láti agbárí Koiki ni.
I hope it is not part of those problems of the dredging ló ń wá padà through ọ̀nà ẹ̀dẹ̀mọ̀pọ̀ mi ọ̀rọ̀ mi ó máa sún a 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 máa sún. Let me take you back to Turkey. ẹ rántí pé wọ́n ní I wish to be in Turkey very soon. màá lọ síbi tí earthquake yẹn ti ṣẹlẹ̀. bàbá wa tí kò ní island is below water anyway. TJ Babani, heartless, hopeless leadership in our society. The problem is, ṣé wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣàwọn nìkan ló ń dì pẹ̀lú bó ṣe ń dì pẹ̀lú àwọn athletes wa tó jẹ́ disability. ẹ rántí pé wọ́n ju tear gas sí wọn lára ní Lagos State. I am just hoping that all this dredging in Lagos State is done properly. I hope so. Kamani problem lọ́jọ́ iwájú. I just hope so. Àṣàkẹ́ TV. ẹ rí pé mo jù fún yín dáadáa ní Star Radio. mo kí dáadáa ẹ ṣé gan ni àwọn ìyá dáadáa nìyẹn. Yorùbá tí wọ́n sound ju tèmi lọ ọlọ́ba wà pẹ̀lú yín. So as we say all the time, jokes apart, Nigeria failed to look after us. Or fail to look after us. I mean, it is just too much. Where do you want to start? That country failed every single one of us. Whether you are rich, whether you are poor, Alan Conde, Muriembe. Nigeria failed every one of us. Milano says, well done for the hard work, Koiki. I'm back at home now, and I'm not going out anywhere tomorrow early. So, when I go to bed, you know, Benny, Nigeria failed all the citizens. Kudarara. And that is why I asked, who should we blame? Should we blame the citizen for not saying anything? People said during EndSARS they were killed. Ojigbo, they were killed. And people have been killed. You know, Fela Nicola Kuti sang, he was massacred. So Tawalawa. But what we should start telling people is that the reality will be done on us by the time this man, Tenri Tobashiton Tinubu. Yoruba are not reacting much now. I'm not talking about our campaign. No. The majority, about 50%, because what she really hope Lara Tinubu, and I just hope they are right. I just hope. I don't have hope in him. You might count me and say Koiki, Kotoin or B, and I'll say, okay, no problem. But I don't have hope in Bola Tinubu. I don't. I'm sorry. I might be wrong, but I don't have hope in him. People say he's very intelligent, he knows what he's doing, he's a calculator and all that. Some even say that it is too early. Second time, we wait and see. Where's El-Rufai now? When I go to the studies here, I saw something else I will treat that tomorrow. Then I put CSI now. This CSI she man gbogbo nǹkan tó ń lọ gan ó tẹ̀ máa yà mí lẹ́nu. He actually, I think he sent he sent two videos to me. One has to do with Dangote and BUA. One náà méjèèjì ẹ̀ ń jà gan. Kí ló ń fàjà àwọn méjèèjì? They are billionaires. Why are they fighting? Dangote has money, BUA has money. Rabiu ló ń jẹ́ BUA. Owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ti ṣe monopoly dáadáa àwọn méjèèjì. They have so much money. Walata. Àbí òun náà ni olórí ẹbí wa ni. Okay. Alright, mo ti rí message ẹ. Olórí ẹbí wa ni. Mo ní tẹ́ bá ti rí mi lára for 72 hours. Ẹ gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ bí tí mo wà lọ́wọ́ Walata. Kó má yẹ pé British government gbé mi. Àbí terrorist gbé mi. Daddy wa ṣe torí cement lọ́jọ́ ń jà ṣe bí gbogbo àwọn méjèèjì jọ make owó ni now. Kí ló fàjà Dangote àti BUA? Wọ́n ní Dangote ń try la. Oi. I got something for you here for tomorrow, okay? It's there.
Don't come close down life. Torí cement lẹ́sẹ̀njà. The two of them are they're very, very rich. You know, mo kí bàbá wa Sunday Adébánjọ. So ẹ jẹ́ ká parí program yẹn. Mo kí ẹ wọ látà. Màá pẹ́ tí bá parí program sí. Thank you so much, everyone. We've done enough already, but we can never do enough. Education must continue. Whatever the plan of the current administration, let us just look and look. While those of us that think that the right thing now is come on the round table and let us talk about this issue. But those that say that is not the right thing to do now, we leave them. Till tomorrow, Oran Yolama Sun, Grandma Mani, ani toju orun lọ sí ka crossover. And do one ka crossover, àwọn ló máa crossover. Ó jí yẹn àdúrà yẹn. So Oran Yolama Sun, inshallah, láṣẹ Èdùmàrè lórúkọ Jésù Kristi. Èmi náà lè tún máa rí lọ́la lágbára Ọlọ́run. Má wà lálàkàlà. Tó bá ti lálàkàlà kó punch ẹni ẹ lójú ohun. Bomb bastard. Anybody bá yọjú tó bá yọ sí lójú ohun kẹ́ mú orí ẹ̀ báyìí kẹ́ nà ní nọ́kù kẹ́ wá sùn padà. Mo ṣeré o. Oran Yolama Sun. Bye for now. Good night, everybody. Good night. You're welcome. Ó dàárọ̀, Mr. Tijani Aremu. Good night.